Або ви приєднаєтесь до 2 вакантних крісла. І так, можемо починати. Вітаю всіх, шановні представники адміністрації лікарні, шановний пан Остап Іванович Грищук, Андрій Михайлович Яворський, шановні колеги, шановні латвійські колеги і наші друзі, які приїхали з міста Києва, Вінниці. Вітаємо вас сьогодні в обласній клінічній лікарні з нагоди непересічної події – курсу регіональної анестезії від латвійських та українських спеціалістів, що збігається з Днем регіональної анестезії та медицини болю, які цього року святкують вперше. Отож, захід проводиться під егідою Української асоціації регіональної анестезії та медицини болю на чолі з професором Дмитром Дмитрієвим та організований платформою Dr. Thinking. На вас чекає 3-денний курс навчання регіональної анестезії під ультразвуковим контролем для початківців і рефреш-курс для досвідчених практикуючих лікарів. Для вас працюватимуть топові тренери з Латвії та України. Отож, хочу представити вам наших гостей. Професор Alexis Miskus, Associate Professor of the Institute of Atomic Physics and Spectroscopy, University of Latvia. Professor Iveta Golumbovska, Head of Anesthesiology or Intensive Care Department of State of Hospital Traumatology and Orthopedics, and Doctor Medicine of Edgar Vasilevskis. Nice to meet you here. Вітаємо Дмитро Дмитрієв, доктор медичних наук, професор, експерт МОЗ, керівник Центру лікування болю, місто Вінниця. Ярослав Семкович, доктор медичних наук, медичний директор Івано-Франківської обласної клінічної лікарні. Дитячої лікарні, перепрошую. Так. Іван Лісний, доктор медичних наук, завідувач науково-дослідного відділення Національного інституту раку. Він буде. Хочу додати, що маємо зареєстрованих учасників, які зможуть проводити навчання наживо. Це є 47 осіб, та крім того маємо біля 300 осіб зареєстрованих онлайн, які мають змогу навчатись дистанційно завдяки технічній підтримці платформи Dr. Thinking. Окрема подяка спонсорам нашого заходу: Ксенко, Медексім, Фармас, Юрія Фарм. В програмі курсу насичена теоретична частина та воркшопи, що відбуватимуться в цьому залі, і також завтрашній майстер-клас від латвійських лікарів, котрі будуть проводити регіональну анестезію військовим у відділеннях травматології номер 1, травматології номер 2, судинної хірургії та опікового відділення. Ми б дуже хотіли, щоб наш курс пройшов в дружній атмосфері для обміну досвідом, думками та враженнями. Тому ми хочемо надати вам таку можливість за горнятком кави. Ну і, звісно, ми очікуємо співпраці. Обіцяємо вам шалений потік інформації та приємну атмосферу. Ну і хочу подякувати адміністрації обласної клінічної лікарні за таку можливість, за те, що ми маємо можливість навчатися тут вже і негайно. І передаю слово нашому генеральному директору Остапу Івановичу. Прошу. Представників з України і наших латвійських друзів саме на Закарпатті, на Івано-Франківщині. Сьогодні повинен ще бути присутній директор департаменту охорони здоров'я. На жаль, зараз він на нараді в голови ОВА, і він попросився вибачення, і він буде присутній, але трошки пізніше, і вітання він вам передасть особисто. І це я скажу насамперед, що дуже приємно, що не тільки на Прикарпатті, а мені ще дуже сильно приємно, що це в стінах обласної клінічної лікарні. Ми намагалися створити максимально комфортні умови для проведення цієї конференції, цього форуму, але ви самі розумієте реалії сьогоднішнього часу, тому прошу вибачити нас за наш зал, за наші можливості, але маємо те, що маємо. Я надіюся, що завтрашній день, коли буде робота безпосередньо з пацієнтом, ви побачите наш заклад, ви ознайомитеся з роботою нашого закладу. Ми хочемо вам подякувати, особливо
нашим латвійським колегам про те, що вони завжди відкликаються і завжди допомагають нам в тих проблемах, які у нас з'явилися сьогодні. І це, зокрема, питання анестезії, питання болю. Дякую за цю допомогу, яку надаєте ви нам. І ви розумієте, з якими проблемами ми стикаємося, і питання завтрашнього, і питання сьогоднішнього дня – це є питання, з якими ми стикнулися зовсім недавно. Але стикаємося з ним сильно, багато і часто. Питання болю для нас є зараз дуже важливе, і тому дякую за те навчання, дякую за ті клінічні випадки, які будуть розглянуті. Ви зрозумієте, для нас це буде питанням того ж таки розвитку. Всім спеціалістам, які будуть присутні, хочу побажати вам всім натхнення, хочу побажати вам всім плідної праці. Ну і думаю, що далі будемо надавати слово конкретно усім спеціалістам, які будуть займатися питанням сьогодні і цього болю, який ми будете вивчити. Тому дякую вам всім, що ви сьогодні тут. Дякую, Степ Іванович. Ще раз хочу наголосити, що сьогоднішній наш захід проводиться під егідою Української асоціації регіональної анестезії та медицини болю на чолі з професором Дмитро Дмитрієм. Тому, пане Дмитре, кілька слів вам. Ви все добре сказали. Мабуть, що ми маємо. Я дуже радий, що Латвія приїхала до нас. Ну і у нас була дискусія на майже заспити, і якраз просто в травні, то, що ми зараз бачимо, мабуть, що це практично орієнтовно, нам це. Тому працюємо, а з моїх колегів скажу сам, що у себе. Добре. Зараз I would like to give a couple of words to Professor Alexis Mees-Cooks, that is Associated Professor of the Institute of Atomic Physics and Spectroscopy, University of Latvia. Ми маємо перекладача, тому все, що буде сказано, буде в двосторонньому зв'язку, в дві сторони перекладено. Good day for everybody. I'm really happy to be here. Thank you very much for so kind introduction of us, but I would like to talk a little bit more. What you have to do today and what's the plan. So, you should know we are presented that the Baltic Society of Regional Anesthesia. It's the same society as the Ukrainian society, which Professor Dmitry Dmytrev is the president now. So I'm the same president in Baltic Society of Regional Anesthesia. So, and I meet him sometimes in European Congress. Last one was in Paris this September. Ми представляємо тут асоціацію загальної анестезії, чиїм директором я являюся. Аналогічно як пан Дмитрієв, ми з ним зустрічалися уже декілька разів, останній раз був у Парижі. Отже. What's important? I think you have to know that at the moment, everywhere in the world happened the first World Regional Anesthesia Day. The first day. It is the first time in at all. Everyone include African, European, American, Asian, and all societies. Include Ukrainian society. So, and that's why we are here today.
Сьогодні ми тут, тому що сьогодні вперше у всьому світі відбувається Міжнародний день регіональної анестезії. Саме тому ми сьогодні тут і приурочуємо цей семінар цьому святу. Ви знаєте, що це вже до цього свята приєдналася Європа, Азія, Африка, Америка. І нам дуже приємно, що серед цих учасників є Україна. The main idea and the main topic for this day is postoperative pain is not fatality. It's absolutely the same what your director told for you this morning. Ключова ідея – це те, що післяопераційний біль не є фатальним. Це те, що зазначав уже наш директор. And we will try to solve this problem. І ми намагатимемося вирішити цю проблему разом з вами. What's more, you have to know that it is not first time when we've been in Ukraine. In the first time we've been in Kyiv 2 years ago in 2022 in June. Перше ми в Україні, перший раз ми були в Києві 2 роки тому, в червні в Києві. With Professor Dubrov at that time. Професором Дубровим той час. What's the team? We are 3 colleagues from Riga, from Latvia. Associated Professor Iveta Golubovska, she is president of Latvian Society of Regional Anesthesia Це наша and команда. Intensive Care. Okay. Наша команда, пан професор Івета Голубовська, яка є президентом Латвійської асоціації регіональної анестезії. You know about me, so I'm a just professor like of from University me. of Latvia. Я викладач університету. And medical doctor Edgar Vasilevskis. Та лікар Едгард Василевський. He's mostly work in France, I think 25 years. 30. Більшість часу він працює в Франції, здається, вже 25 років. At the moment he's back in Latvia and we try to give something more what we can for everybody. На даний момент він повернувся в Латвію, і ми намагаємося максимально взяти з того, що ми зараз разом. This is my town, Ось моє місто, it's my country, ось моя країна, it's my hospital, ось моя лікарня, it's my university. а це мій університет. Historical building and new one, regional. Історична будівля та сучасний корпус. And it's our hospital from inside where we are working and preparing surgery for traumatology and orthopedic patients. A little bit more. We've got a special department for Ukrainian soldiers in our hospital now. Це наша Yes. лікарня зсередини. Тут ми готуємо переважно травматологію і ортопедичні операції. Тепер будуть ще також відділення для українських солдатів. Yeah. So, and actually, I have to start with the basic of the ultrasound neurostimulator device and some physics moments. But before this, I'd like to know how familiar and how professional you are with ultrasound. I'd like to ask you, can you raise the hands who performs the regional anesthesia? Підніміть, будь ласка, руки ті, хто проводить регіональні анестезії. But not everybody, yeah? Але не I understand всі. correct? Правильно розумію? Так? Не всі проводять. Not everybody. Not everybody. Okay. Who performs the regional anesthesia? Did you use a peripheral nerve stimulation device? Проводять анестезію. Чи використовуєте ви прилади? What kind of device once again? Peripheral nerve stimulation Периферійних нервів. device. Прилади. Okay. Who is familiar with ultrasound? Хто знайомий з ультразвуком? Yeah, not a lot. Не Окей. багато. Thank you very much. It's when we start, we have to understand what the audience. Перед тим, як почати, нам важливо розуміти аудиторію. Nerve stimulation. We will start with electrical nerve stimulation devices.
I think Professor Dmitry will be so kind and give all lectures for you, for all you. I think it is not secret, and you can use them in your everyday practice. Ми почнемо з електричної нейростимуляції, і я думаю, що професор Дмитрієв надасть вам лекції, щоб ви їх у своєму повсякденному трактуванні. Це не є секретною інформацією. So, and that's why we have not a lot of time, and I will skip some slides and I will skip some information. You will read this information more in your practical hours when you receive these slides, because you know that generally the model of teaching a little bit changed at the moment, and the lecturer usually know more than the source of information. The source of information is internet at the moment nowadays. Оскільки в нас небагато часу, я буду пропускати деякі слайди, але ви зможете це все прочитати на презентації, а також сьогодення міняє спосіб викладання, і тепер джерелом інформації виступає інтернет, тому багато інформації ви зможете знайти там. The lectures at the moment more coach or some skilled person who can show you this is important or this is not important. Лектор тепер це більше тренери, який казати вам, що є важливим, а що не важливим. Maybe somebody think that the peripheral nerve stimulation device is a history, but it is not at all. Можливо, хтось з вас вважає, що периферійні стимулятори – це вже історія, але абсолютно це не так. The progress goes to the spiral. Прогрес йде по колу. And we are going back again and again and return to peripheral nerve stimulation device, but in another level. Ми повертаємося до периферійних стимуляторів, але вже на іншому рівні. Actually, when we start, Ми починаємо. We perform the peripheral nerve stimulation device only for finding the nerve. Ми використовуємо стимулятори лише для того, щоб знаходити нерв. But at the moment we are using our peripheral stimulation device to prevent intraneural injections. Але на даний момент ми використовуємо ці стимулятори для того, щоб виконувати інтранервальну стимуляцію. I think all of you can read it. Я вважаю, що всі ви I will not можете, read the slides. ви можете читати слайди. So, what's next? We will talk a little bit about physics, and we will talk about general idea of peripheral nerve stimulation. Зараз ми поговоримо трошки про фізику і загальну думку про стимуляцію. It is the best picture, favorite one. I know it picture more than 20 years, probably 15. Це найкраще зображення, яке він вже знає протягом 20 років. And usually I said, if you understand this picture, you understand regional anesthesia, you understand peripheral nerve system, you understand pain. Якщо ви розумієте цю картину, то ви розумієте периферійну анестезію, ви розумієте, що таке біль. What's important? Important is moments that pain can be divided to the two big parts. Найважливіше розуміти, що біль може бути розділений на дві основні частини. Acute and chronic. Гострий біль і хронічний. Acute pain is simply electricity. Гострий біль – це всього-навсього електропровідність. And chronic pain more or less inflammation. А хронічний біль – це швидше за все запалення. And we have no special structures to produce electronical signal from the point of injury until the brain. У нас немає чіткої структури, як проводити від точки болю до нерва. Because the pain is situated here. Оскільки біль знаходиться в голові. And usually you are talking about nociceptive stimulation impulse. І зазвичай ви говорите про нестимулюючі імпульси. But the understanding of the pain is more widely. Але розуміння болю – це набагато ширше. And
in our case, usually we are going and checking the cold perception after the successful regional block. І найчастіше ми перевіряємо реакцію на холод після блоку регіональної анестезії. But it is not all. Usually you are using the standard monitoring when you are checking the heart rate, blood pressure, and so on and so on. But it is not direct measurement of the pain. Але також паралельно ви використовуєте стандартні методи контролю, це серцебиття, тиск, потіння, але це не є основним. But I saw the device which can measure the analgetic nociceptive index here, if I understand right. Але пан бачив апарат, який може вимірювати індекс. Yeah, and it is great. We have no strong recommendation for measurement of regional anesthesia. У нас є конкретні рекомендації, як вимірювати індекс регіональної анестезії. And what's more important from our side, you have to not damage the nerves. Найважливіше – це не ушкодити нерв. And to prevent the intraneural injection, we use some special devices which measure the pressure. In our case, usually the best measure of pressure is a nurse. Чи варіант, щоб уникати, є інтраневральна інжекція. They usually said it's too difficult to inject your local anesthetic. Кажуть, зазвичай кажуть, що це найважче ввести локальну анестезію. And you understand, yeah, probably it's intraneural injection. І ви розумієте, що це інтраневральна ін'єкція. How it works? Usually we use a cold, not special devices. But in our days we have to use something more. And here you can see the some simplification from acute pain mechanism. На даному зображенні ви можете бачити спрощену схему механізму гострого болю. What's the idea? The idea is interrupt the electrolytical cable. Ключова ідея – це припинити дію електронного кабелю. In our understanding, reversible changes. У нашому розумінні це позвратної дії. And you can do it with the local anesthetic and at any level. Ви будете це робити з місцевими анестетиками на будь-якому рівні. It is not necessary to give the local anesthetic. Не обов'язково давати місцеву анестезію. And it is not necessary to give. І не обов'язково давати. It was good. Pum-pum. So how we can control and check the starting of regional anesthesia? You see the list, and usually we use the list from neurologist. Ось список нейрології, як ви можете контролювати ті анестезії. So nowadays we can measure it with the thermography. Тепер ми можемо вимірювати це за допомогою термографії. But the simple physics of local anesthetic are you prevent to organize the action potential for the membrane. Але ключове в цьому, що ви зупиняєте потенційну дію мембрани. And you put your local anesthetic and you interrupt the process. Ви вводите місцевий анестетик і ви перебиваєте процес. Big difference which nerve should be anesthetized. Велика різниця, яка повинна бути знеболеною. You have to use different amount of energy. Ви повинні використовувати різну кількість енергії. To biggest nerve you use the biggest. Для більших нервів ви використовуєте вищий електричний імпульс. And for smallest small. І відповідно для менших менший. We have to use special needles. Ви повинні використовувати спеціальні голки. Absolutely insufflated with the depolarizated material. Абсолютно. Dielectric. Абсолютно.
And you see a special list where you can find all parameters for each nerve. Тут ви можете знайти, це є список, де ви можете знайти всі параметри для кожного нерва. A lot of research which confirm on opportunity for the electrical stimulation devices and peripheral nerve stimulation devices. Існує велика кількість досліджень, які показують важливість стимуляції нервової і приладів. For summary, we have to use it, Ми повинні використовувати їх. and we use in a 0.3-0.4 milliampere Ми використовуємо їх на 0,3-0,4 мА, to prevent intraneural injection. This is the idea. щоб попередити інтранервальну ін'єкцію No, for safety reason, of course. з метою безпеки. Here you see the different Тут ви можете бачити needles різні типи голок and different field, electric field і around the needle. відповідно різну провідність електричну. So, and finally you can read the tips Тут є короткі підказки, for using of peripheral nerve stimulation device. як використовувати стимулятор, прилади периферичної нервової стимуляції. An algorithm for using of them. І ось як їх використовувати. So, next step, ultrasound. Наступний крок – це ультразвук. You see some historical facts Тут у in the вас є first певні slide. історичні факти. And it is not things which produced yesterday. І це не та річ, яка була вироблена вчора. The first axillary block under ultrasound performed in 1992, Перший блок був виконаний у 1990 році. more than 30 years ago. Більше, ніж 30 років тому. Можна сидимо спереді? Я не буду бачити презентацію. Я Давай. вам покажу, так. Я дуже перепрошую, маємо трошечки технічні проблеми. Хочемо, щоб для осіб, які сидять в кінці залу, було все чутно, тому ми трошки зробимо одну хвилинку перерви, перемістимо нашого перекладача і все буде добре. We can continue? Say if it's okay, you have to start. Thank you very much. So, what we did 30 years ago, we used a anesthesia technique. What does it mean? Actually, we take a needle and go inside to the tissues until you scrap the needle, the nerve. And patient said, "Oh, I need some stars." At the moment, it's absolutely a prohibited procedure. The next was peripheral nerve stimulation device. Actually, we put the needle to the patient and switch on the thumb stimulation device until the muscles respond to our, with the twitcher, to our stimulation. Ми втикали голку пацієнта і, використовуючи ультразвук, ми чекали, поки м'яз не буде реагувати, не припинить реагувати на стимуляцію. It works, but it's painful enough. Воно працювало, але це було досить боляче. And at the moment, we are switching to the next step, to ultrasound. Actually, we try to see our nerves, and the local anesthetics. Тепер ми перейшли на новий крок. Тепер ми використовуємо ультразвук, ми намагаємося бачити нерв. I don't know which kind of device you used, Він не впевнений, які саме види приладів ви використовуєте. but first one was from Sonosite. Перший був Sonosite. In 2000, if I remember right, 5,
When American with the Fuji, defense department with the Fuji, give money to solve this problem and Коли find американський the уряд mobile виділив гроші, device. щоб вирішити цю проблему, і винайшли цей мобільний прилад. I will skip a lot of pictures next, but you have to remember your left hand should not stay unmoved. Ви повинні пам'ятати, що ваша ліва рука не повинна залишатися нерухомою. You have to move the probe. Ви маєте рухати датчики. It works like Воно працює наче a Doppler effect. It's ефект very Доплера. easy. And I will now stop to this physics. We usually use two probes, Зазвичай вони використовують два датчики, linear and curved. лінійний і And the difference in frequency only. So if you've got higher frequency, you've got higher quality in a small dipper. різниця в частоті. Чим вища частота, тим краща якість. If you've got low frequency, you've got maximally big penetration. Коли у вас є низька частота, ви маєте максимально глибоке проникнення. And you can make your picture better. І ви можете зробити своє зображення краще. In the practical workshops, we will show how На you can do that. практичних воркшопах вам покажуть, як. And you see the difference, what the image you can get. От в цьому різниця між цими зображеннями. We are working with the focus, we are working with the probe. Працюємо з датчиком. Two general things how you can visualize your needle Ось два загальних принципи, як ви можете візуалізувати вашу руку. in plane and out of plane. In picture or На out of зображенні чи без зображення. yeah, we've got some parameters Ось у вас параметри. and you optimize the view. I will skip a lot of them and I will show you these slides later. Ці слайди вам покажуть пізніше. Yeah. Probably we have to switch to sona anatomy part. I think it's a Можливо, better way. варто Yeah. перейти до сонографічної частини. Yeah, I found it. Sona anatomy. It's this. It's this. So again, and we will talk a little bit of some things in the sona anatomy. Соноанатомія. One more time. Everything depends from anatomy. Все залежить від анатомії. And if you want to do something in regional anesthesia field, you have to know anatomy. Якщо ви хочете робити щось в сфері регіональної анестезії, ви повинні добре знати анатомію. No different. Жодних виключень. Why the surgeons are best anatomy specialists? Чому хірурги найкращі спеціалісти з анатомії? Because they are touching the tissues. Бо вони торкаються тканин. What we do now? Що ми тепер робимо? We switch our lighters and looking inside. Тепер ми міняємо наше бачення і дивимося всередину. Exactly. Thank you. So, you have to connect your anatomical knowledge with the pictures what you see at the moment. Ви повинні поєднати ваші знання анатомії з зображенням, яке ви зараз бачите. You have to keep in mind that not only dermatomes exist,
what you are looking for, Ви повинні пам'ятати, що не тільки існують не тільки дерматоми, які ви знаєте, but the myotomes exist, ще існують and more important, osteotomes. і остеотоми. You have to know the anatomy. Ви повинні знати анатомію. I will skip some shifts, but we can look in the son anatomy in upper extremity example. Я пропущу деякі слайди, але ми подивимося на анатомію на конкретний приклад. Here you can see some slides and some innervation regions which can be involved in your, for example, interscalena plexus block. Тут ви бачите зони, які можуть бути задіяні для інтрарегіональної анестезії, такі як In the cervical region. окей, в зоні головного мозку. In the neck region, yeah. So more important, the phrenic nerve, Найважливіший нерв, which come from C3 till to C5. який іде від C3 до C5. And in the same way with the tromps, we've got particular block of nervus phrenicus in each region of anesthesia. Так само, як і тромби, ми маємо особливі блокади для нервів в кожній окремій зоні. It depends only in a stage how deep you are. In a huge amount of local anesthetic, you can block the phrenicus and you can paralyze the breathing of the patient. При високій концентрації анестетика ви можете блокувати дихання і просто вбити пацієнта. Тому важливо, наскільки глибоко ви входите. And that's why you have to keep in mind this. Тому ви повинні пам'ятати це. Anatomical pictures, but I'd like to go further and I'd like to pay your attention not only for the phrenical nerve, Хочу увагу не тільки блокаючи, but for C6 nerve, for example. але також If you look in this picture, you see that the phrenicus nerve situated here, якщо ви дивитеся на цю картинку, ви бачите, де цей нерв знаходиться, що він знаходиться саме тут. and the vagus here. І тут. Nervus vagus, yeah. So, and all of them are situated in the same space. І всі вони розташовані в одному просторі, в одному місці. And if you increase the volume of your local anesthetic, І якщо ви збільшите об'єм вашої анестезії, some part definitely will reach them. деяка частина точно досягне цих. But at the moment, we would like to pay our attention about this place. Але на даний момент ми хочемо звернути нашу увагу саме на тому місце. Absolutely simple anatomy. Too simple at the moment in the picture. Нюанси дуже прості. And in the same way, especially the question for people who are not using an everyday ultrasound. Can you recognize the nerves? Для тих, хто не використовує повсякденно ультразвук, чи можете ви розпізнати цей нерв? What's interesting? The interesting is that usually we show for the residents and for students, Зазвичай студентам ми показуємо and we are showing them 3 nerves. цих три нерви. But if you are looking more accurately, Якщо ви подивитеся детальніше, you will see it's the first one, ви побачите ось перший, it's the second one, а це вже другий. two parts in the C6, Дві частини. Це and 6, next one C5. і So наступний це С5. I'd like to invite you to concentrate to the C6 nerve. Сконцентруйтеся на цьому, це 6 нервів. You can find the Ви можете побачити the tuberculum,
вигин, and the nerve will be situated exactly in this room. а нерв буде знаходитися саме ось в цьому місці. Simplified in a picture. Спрощено на цьому зображенні. I told you, first one was a C5, Вже було сказано, що перший це 5, and the second one is C6. і другий це 6. And usually it divides it to the two parts. І зазвичай воно ділиться на 2 частини. And when you put your needle І коли ви вводите голку, and see, and you imagine that it is usually the mistake is the person usually think it's C5, C6, C7. зазвичай помилка в тому, що люди плутають. Вони вважають, що це є це 5, чи це 6, чи це 7, але But in real life, it's only one. And if you put your needle between them, насправді це один. І якщо ви вводите голку між ними, it means you perform intranasal injection. це означає, що ви проводите Intranasal injection. інтраневральну ін'єкцію. It means you potentially damage the nerve Це означає, що ви пошкоджуєте нерв with a post-neurological deficit. з постневрологічним дефектом. So, and you can see it in the same way in ultrasound Ви image. можете це бачити тим самим способом, тільки вже на ультрасонці. C5, Це 5. and all of them І всі вони C6, це two 6. parts. Обидві частини. It's more important when you perform your Це набагато важливіше. interscalene block, for Е, example. You keep in mind nervus phrenicus, ви nervus vagus, and пам'ятаєте C6. про ці 3 компоненти. For easy understanding and for easy reaching. Для легшого розуміння і легшого досягнення. We are interested in C6 Ми зацікавлені в це 6. here. Ось тут. Dmitry present a very nice book for me today. Пан Дмитрієв подарував сьогодні дуже цікаву книгу, And you've got very good pictures there і ви там маєте дуже хороші in зображення, Ukrainian language. мабуть, українською мовою. Small reclam. Okay. Usually we are going from the front side Переважно ми йдемо до or from the another side. чи з іншого боку. It depends. В залежності, When you've been closed in your landmarks, в залежності від обставин, від зовнішніх, you have no у variability. вас немає можливості моделювати змін. But if you use an ultrasound, it's easy. Але коли ви використовуєте ультразвук, це набагато легше. Some anatomical things and some anatomical effects Це деякі анатомічні речі і ефекти. you have to remember how the local anesthetic distributed Ви повинні пам'ятати, як розподіляється місцева анестезія. very, very, very long. And the idea is to put your needle in a way how the airplanes go down. Суть ввести у вашу голку так, як літак іде, вона приземляється, Not in a perpendicular не під way. прямим кутом. And in next 4 pictures, В наступних 4 зображеннях you will see some small rotation ви будете бачити дрібну ротацію of the forearm. And you see how the position of the nerves changed. Ви будете бачити, як змінюється позиція розташування нервів. You are going in the same way, but you will reach absolutely different nerves. Ви будете робити тим самим способом, так, але досягатимете абсолютно інших нервів. It's a key point. So I think it's maybe enough for Sona anatomy. На сьогодні, мабуть, достатньо просто анатомії. Usually we perform axillary block in plain mode. Переважно ми проводимо цей блок
таким Because- способом, Because we've got only one puncture through the skin. оскільки ми маємо тільки один прокол крізь шкіру. It's a particular block of diaphragm. Це дуже добре діафрагма. I think it's for first lecture probably enough. If you've got some Мабуть, достатньо questions, для you can першої ask. лекції, якщо у вас є запитання. No questions. No questions? No questions. Дуже дякуємо за таку змістовну інформаційну лекцію і запрошуємо зараз до наступної лекції професора Івета Голумбовська, яка нам прочитає про local anesthesia drugs, так? Про ліки для локальної анестезії. То просимо вас. Так? Just two short lectures. So, so to me, oh, probably, no, no, sorry. Yeah, yes, wait, no, not this one. Yeah. This one, yeah. We all are very honored to be here, actually, and I was thinking about, I had a very, very huge and long lecture about all local anesthetics, which I'm reading to our first course residents, and at least I decided it will be too boring to you. And instead, I will read two short lectures about short-acting local anesthetics. Is it okay with you? Дорогі колеги, рада бути тут, дуже приємно виступати перед вами. Зазвичай я виступаю з лекцією про всі види локальних анестетиків, але вона досить довга, тому я сьогодні її замінила на дві короткі лекції. Чи вам таке підходить? Yeah. As I was talking with Professor Dmitriev, as understood, you have here in Ukraine almost all kinds of local anesthetics because of like donations and humanitarian aid. Я Yes. говорила сьогодні з паном Дмитрієвим і зрозуміла, що ви маєте практично всі види місцевих анестетиків завдяки донатам, завдяки... So, who in this audience have been working with Prilocaine? Хто в цій аудиторії працював з пролокаїном? Yes. And who is in this audience had been working with Chlorprocaine? А хто працював з хлорпрокаїном? Okay. So, but I would like to advertise a little bit. Трошки зроблю вам реклами. So COVID-19, probably no one, almost everyone forget already about COVID-19, especially here in Ukraine, I suppose, yeah, because you have a bigger problem, of course. Мабуть, вже всі давно забули про проблему COVID-19, особливо тут в Україні, оскільки в нас є набагато більша проблема тут. But the blossom of regional anesthesia actually happened during the years of COVID-19 infection because everyone wanted to escape general anesthesia and to shorten the stay of the patient in the hospital. Але розквіт регіональної анестезії припав якраз на період ковіду, оскільки всі хотіли скоротити перебування пацієнтів в лікарні. And so many types of surgical intervention could be safely performed under regional anesthesia. I should say that in our hospital, we have doing like 8,000 surgeries per year. 85% of patients receive regional anesthesia as only method or the part of combined regional and general anesthesia.
Близько 8 тисяч операцій проводяться під дією регіональної анестезії, і 85% проходить без жодних ускладнень, як основної анестезії, так і як часткової додаткової анестезії. Так? І багато хірургічних втручань можуть безпечно бути виконаними під регіональною анестезією. And then this short-acting spinal anesthetic should significantly increase the turnover an operating room and shorten the stay in the hospital. Спінальні анестетики повинні короткої дії, повинні can you switch to the Yes, sure. повинні серйозно збільшити змінність у лікарняних палатах, виписку пацієнтів. And it was a very nice topic of a very genius author, William Harrop Griffith, a professor. It's very funny lectures during ESRA congresses. And it says regional anesthesia and COVID-19. So regional anesthesia first, just at last. Це дуже цікава стаття про регіональну анестезію. And so it will be about spinal. So spinal anesthesia is green. Спінальна анестезія є молодою, зеленою. Ambulatory surgery is what you should aim for, like, you know, in many countries, almost like in the United States, all hip replacements, all knee replacements during COVID became an ambulatory one-day surgery anesthesia. The patients went home the same day. Ключовим має бути амбулаторна хірургія, заміна кульшових суглобів, колінних суглобів. В Америці зараз пацієнти виписуються в той самий день після операції, використовуючи цю анестезію. So it's a very low failure rate, very effective intraoperative analgesia. Ви бачите, тут дуже низький відсоток відмови. Також це є дуже ефективна інтраоперативна анальгезія. And it's suitably virtually to all surgeries below the umbilical level. І воно підходить практично для всіх видів хірургії, які проводяться нижче пупкового рівня. And so the era of COVID helped us change our thinking, the way of thinking. Тому, можливо, ера ковіду допомогла нам змінити наш спосіб мислення. So the English authors developed such ambulatory spinal anesthesia in 8 steps, and I'm going to show all the 8 steps, so don't focus on this leaflet. Американці розробили 8 кроків анестезії, але не фокусуйтеся, вам потім покажуть їх всіх окремо детально. And so the first step, offer spinal anesthesia whenever it's possible and involve the surgeons and day case surgery nurses. They will be happy about it. Перш за все, пропонуйте спінальну анестезію там, де це можливо. Залучайте хірургів і медсестер хірургійних. Вони будуть щасливі. And so the kind of surgeries are orthopedic surgeries like arthroscopies, removal of constructions, hallux, biopsies. But in the next short lecture, I will talk about the hip replacement surgery and the prilocaine anesthesia. Це типи хірургічних операцій, при яких може використовуватися спінальна анестезія. Я так думаю, що самі вже процедури можна не перекладати. Так, в наступній лекції вам просто розкажуть, як можна використовувати спінальну анестезію при заміні кульшового суглобу. And so the second step, make it simple. Do it in a sitting position, cephalad orientation of the needle, and patient lay down after injection. Спростіться, використовуйте позицію сидячи, цефаладальна орієнтація голки, і пацієнт повинен лягти після ін'єкції. And now about the drugs, the one of them is isobaric 2-chlorprocaine. It's like well-known Novocaine, but a little bit another Тепер way. про Changed ліки. a little bit. Ізобаричний 2-хлоркаїн. Це з чимось схожий на новокаїн, але новіший. Novish. So it's in UK from like for 10 years, and they approved by FDA, Federal Drug Administration, and in 2018. And it's licensed for short-term surgeries like 80 minutes long surgeries, and 60 to 80 minutes can be achieved for the operations. I'm sorry, I have a mistake here. So at knee level, and never rise above T10. You never get like like with bupivacaine or prilocaine, higher levels of anesthesia.
and patients stand up very confidently if we discharge them from the ambulatory surgery earlier than after remifentanil with propofol anesthesia. They are just going home in 2 hours. Зараз я попробую все Yes. сказати. I'm sorry. Так, тобто даний препарат ліцензійований у Великобританії з 2013 року і дозволений Асоціацією ліків США з 2018 року. Воно є короткочасної дії, орієнтовно до 20 хвилин, але можна продовжувати його до 40 хвилин. Також можна використовувати в операціях, якщо вони знаходяться в нижньому рівні, протягом 60-80 хвилин. Чим воно добре? Тим, що воно не піднімається вище рівня дерматоми Т10. І пацієнти дуже швидко встають після цієї анестезії. Легко і без відчуттів болю, як зі звичайною анестезією. And so it's a short description. So it's Це короткий опис. yes, Ampress, chlorprocade for 40-minute surgery and ready to go home in 2 hours from the injection time. Від моменту, тобто ви бачите, це є ці ліки, хлорпрокаїн, вони тривають для 40-хвилинної операції і здатність до виписки уже наступає через 2 години після введення. And the next drug, it is isobaric form at all, but now we are using hyperbaric prilocaine, known in Europe for 10 years. Тепер ми використовуємо, це ще один підвид гіпербаричного пролікаїну, який тепер ми використовуємо уже протягом 10 років. And it's short to medium acting local anesthetic, and it for the 90-minute surgery, it's okay for most like orthopedic surgeries, and as it is hyperbaric, baricity allows manipulation with a blockade. Це є анестетик середньої дії, короткої середньої дії. Воно підходить для операцій 90 хвилин і може бути на 120 хвилин, якщо це йдуть операції на стопу або коліно. Баричний пролікаїн дозволяє маніпуляції вищої блокади, тобто сильнішу блокаду. And so it's not so toxic like bupivacaine and fills the gap between long-acting anesthetics and short-acting Він не anesthetics. настільки токсичний, як біповикаїн, так, і він заповнює прогалину між біповикаїном і хлорпрокаїном. And so it's a summary. So for example, 2.5 milliliters of prilocaine, but we are using a little bit more for hip surgery. I will tell in the next lecture. So in 90-minute surgery and readiness to go home in 4 hours. Тобто ви бачите, для прикладу, 2,5 мл пролікаїна, вони використовують взагалі на операціях чуть-чуть більше. Це приблизно для операції, яка триває 90 хвилин, і через 4 години пацієнт готовий йти додому. So what else? The fifth step, limit fluids. So not do a lot of intravenous infusion because of voiding. Then, because usually it's no urinary retention, but if there are problems before, there could be some urinary retention, and low-risk patients may go home without voiding, according to the newest guidelines. Тобто це 5-й крок, обмеження рідини до 500 мл. Зазвичай є нетримання сечі, так, і низький ризик того, що пацієнти зможуть піти додому без, пробачте, я не скажу, що таке voiding. And so squeal exahydration and venous return. Do not sit patients too soon after spinal anesthetic administration. I mean, so let them lay down a little bit in the bed after surgery. Він вимагає гідратації і венозного повернення, але не висаджуйте пацієнтів занадто рано після введення спінального анестетика. Дозвольте їм трошки полежати. And when the patient is ready to be discharged and can rise the right leg, feel the foot, and the proprioception of the first finger has been restored. Пацієнт готовий до виписки, якщо він може підняти прямо ногу, відчуває ступню і пропріоцептика першого пальця уже відновилася. And the last one, it's if you have started using ultra short and short spinal anesthetic, follow the patient feedback on the type of anesthesia. Usually they are very happy about that. І останнє, це якщо ви користуєтеся ультразвуком, то прислухайтеся до відчуттів пацієнта.
So, and the summary, so message to take home: try prilocaine first, previous to chlorprocaine. І ось для початківців це такі ключові моменти. Намагайтеся використовувати пролікаїн, якщо ви не впевнені в порівнянні з Chlorprocaine. хлорпрокаїном. Yes. And so administer a big amount of local anesthetic. It's not low dose, but short-acting local anesthetics. Значить, не скупіться на дозу медикаменту, тобто це не є низька доза, це є коротка дія ліків. Do not mix with opioids. It's not licensed and absolutely unnecessary. Не змішуйте їх з опіоїдами, це не ліцензіовано і це не є необхідним. And the most important thing, you should be aware of customs of the surgeons who will come in the operating room, how long they are going to wash the leg, because we are doing this kind of anesthetics only if the surgeon is already in the operating room. Ну і сподіваємося, це є найважливіше, що ви обізнані з звичками хірурга, тому що таку анестезію переважно роблять уже тоді, коли хірург є в операційній. Ви знаєте тривалість, скільки він буде виконувати ту процедуру, на це ви повинні орієнтуватися. And this is for this lecture. And Для цієї лекції це все. And one more short. І ще одна коротка лекція. And this, yes. I promised you about short-acting local anesthetics in joint replacement surgery. Does it fit to everyone? І вам обіцяли, що розкажуть про анестетики короткої дії при операціях на суглобах. No disclosures, so I'm not advertising a drug. Вам не будуть рекламувати ліки, тому ніяких зображень. And this lecture asked me to for the a Baltic Congress of we have a big Baltic Congress for 3 Baltic countries every second year, and so the organizers asked me for this lecture. So we are doing some research in our hospital as well, and so that I said there is a revival of old new local anesthetics. I mean, chlorprocaine, articaine, prilocaine, and mepivacaine. And this is an article of our big friend from Sweden. So Professor Per Rosenberg. So revival for old local anesthetics for spinal anesthesia. Дана лекція була підготовлена для конференції для 3 балтійських країн. Було проведено велике дослідження і також було задіяно, вивчалася дія тих 3 анестетиків, так, які викладені в цій статті шведського професора. Because we are looking for like intermediate acting local anesthetic instead of lidocaine. Somebody is using lidocaine for spinal anesthesia. Ми зараз шукаємо посередника, ми шукаємо заміну лідокаїну. Чи хтось використовує зараз лідокаїн? So because Everybody use in Ukraine. but it is for local anesthesia, but then for spinal. Для місцевої анестезії, а зараз говорять про спінальну анестезію. Because lidocaine has some unfortunate effects like transient neurological symptoms, and so that practically take a place instead of lidocaine. Прилокаїн тепер займає місце лідокаїну за рахунок своєї дії. In 2019, in Journal of Physiology and Pharmacology, it was like an article. It's not our anesthesiology paper. So they researched the predictability of duration of motor blockade induced by injection of intrathecal prilocaine, and they realized there is significant correlation. This duration of the block and the prilocaine dose, but a wide variability of lengths of the sensory and motor blockade. So it's like from half hour, and they did a conclusion that unknown pharmacological property could restrict the use for daycare surgery. They are pharmacologists.
В журналі «Фізіологія і фармакологія», ви маєте зверху посилання, була стаття, яка проводила дослідження між передбачуваністю тривалості моторної блокади, викликаної єдиним уколом ви зрозуміли, пролікаїном, так? Було проведено дослідження, було 384 учасники, так? І в ході цього дослідження було виявлено значний зв'язок між дозою пролікаїну і часом тривання цієї дії. Також було помічено велику мінливість дози, так? І тривалість дії. І поки що було також знайдено невідомі фармакологічні властивості гіпербаричного пролікаїну, які можуть обмежити його використання для денної хірургії. And so, should we use it? This То is the чи question. варто нам його використовувати? And it was some articles, British Journal of Anesthesia. This article is advising Prilocaine to, as I mentioned in the previous lectures, because it's a very good alternative with patients with comorbidities, short-acting spinal anesthesia, but we should educate the surgeons and operating staff, and we don't have a long analgesia after short-acting spinal anesthesia, so we need some supplement, infiltration or local regional anesthesia to produce an analgesia after this surgery. Ще одна стаття з британському журналі, яка рекомендувала і рекламувала пролікаїн і двохлорпрокаїн. Спінальна анестезія забезпечувала альтернативний підхід для пацієнтів з патологіями, але необхідно виховувати, пояснювати також хірургів, зараз секундочку, і персонал, операційний персонал. Як додаткова анальгезія з локорегіональними техніками і систематичною анальгезією, так? І встановлення місцевих протоколів для пацієнтів з мобілізацією після спінальної анестезії і введенням цих речовин. Post-dural puncture headache. Постпунктуаційний біль. Пункційний біль. So it was, even for me, this was very, for me it was like a chlorprocaine, like you remember, it was 40 minutes length of duration of action of chlorprocaine, but even we have anyway an articles about hip and knee arthroplasties with chlorprocaine, and they have a conclusion, they compare it with bupivacaine, like chlorprocaine was associated with shorter hospital lengths of stay. Ви пам'ятаєте, що тривалість дії хлорпрокаїну є 40 хвилин, і ось є ще одна стаття, яка каже, що перебування пацієнтів є коротшим після хлорпрокаїна в порівнянні з бупівакаїном. But it's not the story. I skip some. Дещо будуть пропускати. Yeah. And so Prilocaine spinal anesthesia for ambulatory surgery, and so Medline and Embase databases, they have like a 14 perspective and 1 retrospective study, and they made a conclusion that duration of surgical blockade can be adjusted using different doses from 40 to 80 milligrams, and small doses can be used only for proctology, perianal procedures, and then reported a very small amount of transient neurological irritation. Yeah? Ще одна стаття присвячена пролікаїновій спінальній анестезії для амбулаторної хірургії. Так, це дані фірм Medline і Embase з 66 по 15 роки. Було 14 проспективних і 1 ретроспективне дослідження. Тривалість хірургічної блокади може коригуватися, використовуючи дози від 40 до 80 мг. Гіпербаричний пролікаїн в дозах від 10 мг може використовуватися для
Зараз одну секундочку. Rectal procedures. I mean, Ректальних, так, Hemorrhoids. при геморроях, при цих процедурах. And just to pay your attention, this is like guidelines from National Orthopedic Hospital, the biggest national hospital in Ireland, and so they have like a list of how we are going to manage hip replacement. So they already there. This is ambulatory surgery, and they advise short-acting spinal prilocaine. Ми зараз будемо говорити про заміну кульшового суглобу, яка відбувалася в ірландській клініці. Вони вже передбачають, що це є амбулаторна хірургія. And also a researcher for a big friend, Dr. Galitzin from Oxford University Hospital. They decided that the hospital stay was shorter than median hospital stay with the spinal prilocaine than with bupivacaine. Дослідження показало, ще одне дослідження, колеги показало, що лікарняне перебування є набагато коротшим, ніж при використанні спінальної анестезії, ніж загальнонаціональні дані за 16-21 роки. And so we did two trials at our hospital. One was isobaric prilocaine, that was like long ago, and our patients, the conclusion was like we may discharge patient 1 day earlier. Було проведено 2 спроби у них в лікарні, використовуючи пролікаїн, і було помічено, що можна виписувати пацієнтів швидше. And now we are going recruitment in our hospital about this enhanced recovery after surgery program, but it's not only about prilocaine. І зараз буду розказувати про реабілітацію, відновлення пацієнтів у їхній лікарні, але не лише про пролікаїн. So in very short, we have 2 groups, and then in one group we are giving them pre-op like nutrition before surgery with a special drink. Probably you have heard pre-op. We are heating them already in the operating room just at once. They're receiving a full meal just after surgery. They have infiltration analgesia, and they are verticalized already after surgery. Just when prilocaine stops, they stand up and go some steps. Була піддослідна група, для якої перш за все, їх вчили ходити перед операцією. Далі їх харчували додатково. Там була названа речовина, якою саме ріоп, так, їх харчували. Далі було спинальна анестезія. Доза препарату коригувалася індивідуально для кожного пацієнта, але був гіпербаричний пролікаїн орієнтовно 60-100 грам. Далі проводилася інфільтраційна анестезія з ропівакаїном. Давалося повноцінне харчування не менше, ніж за 2 години після операції. Також пацієнтів вертикалізували в день операції через 5-6 годин після операції, і пацієнтів виписували з лікарні в день, коли пацієнт був здатний пересуватися на милицях або по рівній поверхні. And the next group was bupivacaine, just short. А друга група була бупівокаїном. Те саме, тільки ось ви бачите відмінності, що їх не кормили. We didn't feed them, so we didn't verticalize, and we gave the bupivacaine. Так, їх не кормили, їх не вертикалізували і давали бупівокаїн. And I'm skipping, and still we randomized 58 patients, and the 40 patients finished follow-up. And it's interesting, we were many things. I imagine this will be good, this will be good. The only thing it's interesting, they have less pain. Patients in the study group with a short-acting local anesthetic with prilocaine, they have less pain. The same infiltration, but they are verticalized, they start to walk around, and they feel less pain for now.
then bupivacaine group. Результати ви бачите, 58 було рандомізовано, також було 40 пацієнтів, які припинили спостереження, але ключове у цьому це те, що було менше болю. Пацієнтам, яким давали пролікаїн, вони швидше ставали, вони швидше були вертикалізовані і вони відчували менше болю післяопераційного. And yes, so success criteria, so pain versus residual motor deficit. So we should give those patients facial blocks or infiltration for the post-operative analgesia if we would like to use short-acting local anesthetics. So it should be this multimodal oral analgesic, and the most important thing about short-acting local anesthetics, successful collaboration with the surgeon. And I will show, this is our team about this research. So we have 3 surgeons, one resident anesthetist and one girl rehabilitologist, and all together we can make it true. Отже, критеріями успіху були біль протизалишкового дефіциту моторики, фасціальні блоки та інфільтрація, мультимодальні оральні анальгетики, які давалися режим одразу після операції при бажанні досягти стійкого стану, перш ніж регіональна анестезія припинить дію. І ключове в тому всьому була співпраця з хірургами. А на даному слайді представлена команда, яка брала участь в дослідженні. Це було 3 хірурга, анестезіолог та 1 реабілітолог. Yeah. Thank you. Дуже вам дякую. Давай без української мови. Okay. Головне повільно. Дуже дякую за цікаву доповідь, дуже було цікаво. На жаль, Thank you very much for your Yeah, really yeah, interesting yeah. lecture. Yeah, okay, thank you. I got it. Наскільки мені відомо, наскільки я знаю, що про лікаріну у нас немає зареєстрованого. As he knows, there is no Prolicaine licensed in Ukraine. I should say this is not registered in Latvia as well. В Латвії також не we зареєстрований. have this, but it's possible to, in Latvia, it's possible, not all medicine is registered. В But Латвії we- дозволено не всі зареєстровані But ліки. we may like parallel import, yeah, because it's difficult question because companies they don't like to register some medication who is not used a lot because it costs a lot of money, but the amount is not big. But chlorprocaine is registered in Latvia. Хлорпрокаїн зареєстрований, а проблема в тому, що багато компаній просто не вважають недоцільним витрачати гроші на реєстрацію ліків, які є низький коефіцієнт використання. З доповіді щодо протезування суглобів, я так зрозумів, що 2 групи з застосуванням пролікаїну і бупівакаїну. Yep. Питання щодо післяопераційного болю. After operation pain, post-operation pain. No. Післяопераційний біль у групі з пролікаїном він Була- менше Yep. за рахунок того, що це дія пролікаїну, чи за Because of рахунок- I think Connection. it's because of the rehabilitation, because all this Загальна program реабілітація. altogether. Тому що Всю там цю в кожній програму. групі ще була, я так розумію, міофасціальний блок ропівокаїну, А, так? Чи а, інфільтраційна була? Both groups received an infiltration. Бо обидві groups. групи отримали Ropivacaine інфільтрацію. plus tranexamic acid. А в вигляді інфільтраційної анестезії місця операції? Yes, surgeon. Surgery site Surgeon. or block? Surgeon. Yes, surgeons. The conclusion it was is if your surgeon is not infiltrating, do your block, because when to those surgeons who are not infiltrating, yes, we are doing fascial iliac blockade or PENG block, pericapsular nerve group blockade. I have a lecture if we will have time tomorrow about those blocks. Yeah. Завтра буде лекція про блокування. А і- решта ви і- зрозуміли чи перекладали? Так, дякую. Дякую. І щодо амбулаторного перебування пацієнтів після спінальної анестезії. After spinal anesthesia, about patients stay in hospital. Yes. Next question. Коли вони виписуються, якщо, скажімо, буцімто вранці операція, в якій годині вони виписуються
після If there is a surgery in the morning, when are they going to be discharged? In 2 hours with floor Через procaine. 2 години з хлорпрокаїном. кінцевий результат щодо виникнення у пацієнтів постфункційного болю. You may put so I Чи хтось це вивчав питання і яка статистика? Does anybody study the question after about? usually we have sometimes post-dural puncture headache, and usually we advise patients to lay down at home. So because after chlorprocaine, they feel completely well. So no surgery because proctologist infiltrate the anal, so with blocks infiltration, so no pain at all first day of the surgery. And they're just going around, going dinner, dining, dancing, and many of them. And then you should advise them for the consequences. Yeah. Тобто в перший день нема болю, так? Вони ходять, вони гуляють, ось за рахунок інфільтрації анального отвору. Операції, а голову. Yeah. So they have. Ну, they тобто have після sometimes. операційного головного болю. Тобто вони спочатку вони відчувають за рахунок отої інфільтрації. I see. If they are not following our advices to Якщо lay вони не down, слідують there could порадам be- лежати, they could be post-dural вони можуть puncture. мати цей біль після пункційний. Дивіться, тоді у нас 2 години після операції проходить, пацієнт встає і йде додому. Він Yes. вже не лежить. Yes, exactly. Exactly. Окей. Thank you very much. Yes. Thank you. Так, головне голосно. Thank you for your lesson. Два запитання. Під час даної використовується ще седація, пропофолу і мідозолам. During the surgery, they use sedation and No, if they are outpatients, sometimes we give a little bit of midazolam if they are afraid of puncture. якщо пацієнти бояться пункції, то так їм можуть давати цей мідозолам, але це при умові, якщо пацієнт, як це госпіталізований, знаходиться в лікарні. А пропофол? No, never. Це мій сенс. So they don't need because surgery is short. Yes. Їм не потрібно, тому що коротка операція. He says that was in the slide. On the slide. That's why he was asking. It was in the first lecture. В першій лекції це було зазначено, так? Перший? Yeah. This is in general recommendation. Це загальні If I'm рекомендації. talking about myself, we are not using. Тут говорять конкретно вже власний досвід, і конкретно пані не використовує. Дякую. Чи використовується у вашій практиці при співанні анестезії уніlaterальний блок, геміблок? Yes, we are using a lot of unilateral, but unilateral we are mostly using bupivacaine, heavy bupivacaine for the so usually one side. Sometimes it's a hip fracture, but not so often. So arthroscopy sometimes. No, not arthroscopy. This cruciate ligament reconstruction. Then it's unilateral block with bupivacaine. Перекладати чи ви все? Там тільки хіп, це кульшові суглоби. So, colleagues. Okay. Так? Якщо ви використовуєте пролікарін, If you use Prolicaine. мінус 60-90, Yeah. але хірург не справився з завданням. Laryngeal mask. But it, yeah. It's a surgeon, yes. But usually we are using for the healthy young patients with not very complicated primary hip replacement, yes. And the surgeon should be in the operating theater. They spend about 20 minutes to wash, to drape, but as we are now going with this research, it's okay. Everyone patient, it was okay. It was not okay with 2 dropouts that my colleagues, they perform in the wrong way. Because if you're doing this heavy prilocaine, you should lay down patient immediately. Not like with isobaric bupivacaine, we are waiting a little bit to go up the bupivacaine. If you have this heavy medication, you should lay it down immediately. Then you have a good level of analgesia.
if you put them in the sitting position, a half a minute, you will get the saddle block. Sorry, colleague. Моніторинг пацієнта під час проведення спінальної анестезії в амбулаторних умовах. How do you monitor? Everything, Все, everything, те що? everything. А попередня відповідь довга, ви зрозуміли, так? Дякую вам велике. Щоб...
короткої перерви для організаційних питань у нас буде воркшоп. Будемо мати 4 пацієнти, і на яких 4 апарати УЗД, 4 пацієнти приблизно на 18:30. Тому просимо вас увагу і до наступної цікавої лекції. Дякую. Good afternoon, dear colleagues, dear friends. Доброго дня, шановні колеги. I'm very happy to be here and from our Latvian part, anesthesiologists part, give our help to learn some methods you will who could help you in your practice. Practical. Йому дуже приємно бути тут, і сьогодні вам нададуть декілька практичних порад, які ви зможете використати в своїй роботі. I hope that our 3-day trainings will be the beginning for a lot of colleagues who just for the moment are not familiar with regional anesthesia, but who want to start. Сподіваюся, що ця триденна конференція буде початком для тих людей, які тільки починають працювати з анестезією, і це буде хорошим стартом. To be able to start, I just say some words about how I started, and maybe it will be more easy for you. So I started in 2000, and after 3-day learning, I was at this moment in France, and I start to learn these methods, and then I come home to my hospital in France, and I was the first one to perform regional anesthesia. And of course you should start, but before to... Спочатку розкажу вам, як я починав. В 2000 році, лише після 3-денного навчання, я опинився у Франції, де я навчався різним методам регіональної анестезії. Потім я повернувся в Латвію, в свою клініку, і зараз я рахуюся одним з найкращих анестезіологів. І сьогодні розкажу вам про різні види анестезії, які я використовую. Maybe you will be the only one person in your department to start and to work alone. Можливо, ви будете першою людиною, яка почне у вашому відділенні працювати самостійно. But everything is possible if you have some materials and you have excellent book actually written by your professor Dmitriev. Все можливо, не бійтеся, і у вас є чудова книжка, написана професором Дмитрієвим. And you have a lot videos on websites, and you can every block what you will learn you could see also on YouTube or others websites. І є велика кількість відео, які ви можете використовувати. Кожен блок, кожна лекція, ви можете знайти відео чи в YouTube, чи на інших джерелах. Before to come first time in 2022, we discussed with our colleagues in France and also in Latvia how to organize the teaching. Перед тим, як повернутися, ми обговорювали зі своїми французькими колегами, а також латвійськими колегами у 2022 році, як організувати навчання. And we decided that the best way is to learn 4 basic blocks for beginners. І ми вирішили, що найкращим буде це вивчати 4 основних базових блоки для початківців. So it could be interscalene block, axillary block. Це може бути яка? Драбинчаста частина і Axillary block, second one. The third femoral block. Феморальний блок, так? And the fourth popliteal block. І попліательний блок. So with these 4 blocks, and you will see during several days how to found them with ultrasound. І ви будете бачити наступні дні, як знайти ці блоки за допомогою ультразвуку. And I'm sure you will be able to start to do it in your department. І я впевнений, що ви будете здатні починати це впроваджувати, робити у ваших відділеннях. But of course, there are some rules, and I will talk a little bit about possible complication and how to avoid them. Звичайно, є певні правила, і сьогодні я буду розказувати, як їх слідувати, як уникнути ускладнень. So,
And this lecture was performed, was prepared together with my colleague Dr. Nachi, and actually I'm working in one of regional anesthesia teaching center in France with big experience. So I transmit this experience to you. Ця лекція була створена в співпраці з лікарем Патріком Напчі, який працює у Франції. So you should remember that it's quite safe procedure, regional anesthesia under ultrasound. Ви повинні пам'ятати, що регіональна анестезія є досить безпечною процедурою при використанні ультразвуку. But there could be some dangerous complication, and you should know them, and you should know how to treat them if it happens. Але є певні ускладнення, і ви повинні знати про них, і повинні знати, як їх лікувати. My take-home message will be already at the beginning and then at the end of the lecture. Тобто моя ключова думка буде на початку і в кінці лекції. And of course, it was quite long lecture, but I will skip big part of slides to talk especially about the most important events. Звичайно, це була дуже довга лекція, але пропустять деякі слайди і буду зупинятися тільки на ключових моментах, найважливіших з цієї лекції. We know that at the beginning we worked with neurostimulator, and now we're working mostly with ultrasound. Раніше ми працювали з нейростимуляторами, а тепер ми працюємо переважно з ультразвуком. And ultrasound diminishes the complication frequency, but even with ultrasound it could happen. Ультразвук зменшує кількість ускладнень, але навіть при використанні ультразвуку вони можуть траплятися. The most important complication you see here on the screen. І найважливіші ускладнення показані на екрані. Це є токсичність крові, так, нервова травма, серцево-судинна, інфекції і впливи, які пов'язані з додатковими. Також можуть бути ускладнення пов'язані з анатомією. Це бувають центральні блоки і периферичні блоки. Yeah, you could translate only the talking, so I think it's okay. It's okay. I compress the information. Yeah? Okay. And we'll talk especially about blood toxicity and nerve trauma, and let's move on. So, if the France is known that very good statistic tools, and they counted, for example, at the beginning of regional anesthesia, the number of complications per 10,000 regional anesthesia. Франція відома своєю любов'ю до статистики, і вона почала рахувати випадки ускладнень після регіональної анестезії від початку використання цієї процедури. So, and you can see that even with very precise technique, there could be cardiac arrest, seizures and nerve injuries. Ви можете бачити, що навіть при точному виконанні техніки бувають серцеві зупинки, буває травмування нервів і бувають судоми. This part concerns peripheral nerve blocks. Ця частина стосується перенервової блоку. So, you should remember that if you inject your local anesthetic and during regional anesthesia you inject a lot of volume. Ви повинні пам'ятати, що під час введення місцевого анестетика, а під час анестезії місцевої виводити велику кількість анестетика. So one of the first take-home message is to observe your patient during at least half an hour. І перше ключове таке послання до вас – це спостерігайте за пацієнтом протягом перших півгодини. Because only in the first 3 minutes you have 70% of complication clinic. Оскільки в ці перші 3 хвилини ви маєте найбільший відсоток ускладнень в клінічній картині. But if you wait a little bit more, 30 minutes, you can have one more 30%. Але навіть якщо ви почекаєте ще півгодини, ви будете мати тих 30% все рівно. So it's important to know if you do this technique after your surgery, you should wait at least 30 minutes before to send patient to the department.
І ви повинні це знати, тому після виконання операції врахуйте, почекайте ці півгодини перед тим, як відправляти пацієнта уже в післяопераційне відділення. And every department should have the protocol how to do regional anesthesia in your operation theater. І ви повинні, кожне відділення повинно мати протокол, як проводити регіональну анестезію в операційній палаті. The most important side effects are with long-acting regional anesthesia agents, bupivacaine and ropivacaine. Найчастіші ускладнення трапляються під час використання анестетиків тривалої дії, таких як бупівакаїн і пропівакаїн. Yeah. Once more time about this percentage of clinic after injection. Ще раз, відсоток госпіталізації після ін'єкції. And mostly it happens after single shot. І переважно це трапляється після єдиного уколу, першого уколу. Yes. Could ultrasound guidance reduce complications? То чи може ультразвук зменшити кількість ускладнень? Yes, it could, but it still happens, and you understand that it's enough one complication during your personal life to be make this observation of patient and be very careful. Так, може полегшити, але все рівно ви знаєте, що достатньо одного ускладнення, щоб змусити вас бути уважними і пам'ятати про цей таймінг. Even 2 to 3 complications for 10,000 blocks, but it's enough with one this, and you will not be happy during your professional life in the future. Навіть 2-3 випадка на 10 тисяч блокад, при цьому одного випадка буде достатньо, щоб зіпсувати ваше професійне життя. And what you see, the 45% and 44, there are the complications that could be maybe more easy or more easy to treat, but these 11% with cardiac problems could be fatal or could be very dangerous for the patient. Ви бачите, цих 45 і 44% вони могли би бути легшими, а ось ці 11% з серцевими нападами вони могли би бути і фатальними для пацієнтів. That's why ESRA and BESRA and all association gives the rules how to perform. Саме тому асоціація дає перелік правил, як виконувати анестезію. And one of the most important, one of the most dangerous block is interscalene block. Один з найнебезпечніших блокад – це є блокада And even it is quite dangerous. We decided to learn even for newcomers. І навіть незважаючи на те, що вона є дуже небезпечною, ми вирішили навчати наших новоприбулих. Because it's very important for limb surgery and for shoulder surgery. Це дуже важливо для хірургії плеча і ліктя. And now a little bit about toxic events and how to treat them. А зараз трошечки про випадки ускладнень і як їх лікувати, токсичних. Even the percentage is low, you should know how to deal. Навіть якщо відсоток є низький, ви все рівно повинні знати, як з ним справлятися. So I start to skip some. So you see the percentage of cardiac arrest and seizure quite important. Ви бачите, що досить важливою є статистика даних серцевих судом. Yes. And for this, you should, the second take-home message, you should have lipid emulsion in your room where you perform regional anesthesia. І друге ключове, що вам хочу сказати, це ви повинні мати ліпідну рідину у своїй операційній під час виконання анестезії. Even you should suspend your lipid emulsion not far from your place where you are performing the block. Навіть найкраще підвісити цю емульсію ліпідну недалеко від місця, де ви проводите блок. Yes. And as you see, the bupivacaine and ropivacaine, they both are dangerous for these different kind of complication if they are injected intravenously.
І ви бачите, що ібупі і робікаїни є небезпечними, коли ви робите внутрішньовенні ін'єкції. And you should remember that you should inject immediately this product if you have some signs of neurotoxicity, not waiting for cardiac toxicity. І ви повинні розуміти, що ви повинні вводити негайно ці речовини, якщо у вас є мінімальні знання про нейротоксичність. So infusion rate is 1.5 milliliters on the kilo and then perfusion. Ви бачите, є відсоток уведення, так? А далі є перфузія. Especially it concerns the facial blocks. You inject sometimes 60 mils of regional anesthesia product. Це також стосується фасіального блоку, коли ви вводите 60 мл суспензії. Yes, and if you are not lucky and there is absorption of this medication, so you could have the toxicity. І ви повинні розуміти, що якщо є у вас негайна абсорбція цього препарату, то у вас може наступити токсичність. And the tampon or antidote of this is lipid emulsion. І лікуванням для цього виступає ліпідна емульсія. So we are moving on. Moving on. So, and then of course also you could add epinephrine in your solutions. It diminish absorption of your medication. Також ви можете додати, що не пам'ятала препарат, він зменшить дію, зменшить абсорбцію. Which medicament? Епінефрин. Ви можете додати до розчину адреналін чи епінефрин у ваш розчин, він зменшить абсорбцію. So, and it could be reasonable in small dosages, and ASRA practice guidelines gives the doses less than 1 microgram to kilo. І найкраще використовувати маленькі дози, там рекомендується 1 мікрограм на кілограм. But concern post-operative period, але враховуючи післяопераційний період, if you put intra-perineal catheter, якщо ви вводите периневральний катетер, the proposition is to have less 10 ml per hour infusion rate. Пропонується мати менше 10 мл на відсоткову ставку введення, на частоту введення. And low concentration drug. І низької концентрації ліків. It could be ropivacaine, it could be also bupivacaine, but low concentration. Може бути ропівакаїн і бупівакаїн, але в нижчій концентрації. Third take-home message. Третє ключове повідомлення. If you put catheter, and my colleagues will talk in the lecture about this. Якщо ви вставлятимете катетер, і мої колеги розкажуть у своїх лекціях про це. It's only usable at the moment when everybody in your service are familiar with this technique. Це можливо тільки у тому випадку, коли всі в приміщенні знайомі з цією технікою. It is my long time experience. If you are only one putting the catheters and your colleague not, and you are not on the duty this day, the colleagues don't know how to manage. І з мого досвіду, якщо ви єдиний, який знає, як це робити, і навіть якщо сьогодні не ваше дежурство, вас покличуть. Yeah. And it's concerned also the nurses. If they are not used to manage infusion catheter in the department, there will be a misunderstanding and they could put the wrong product. Це також стосується медсестер. Якщо вони не знають, як вставляти катетери, може бути непорозуміння. As a second big part concerning complication, these are the nerve injuries. Наступна частина, яка стосується ускладнень, це є пошкодження нервів. So the nerve injuries could be from 10,000 till 2.7%. Це є відсотково, які бувають ускладнення. Yes, and this could be diminished using
ultrasound, І це може бути зменшеним, використовуючи ультразвук. and I will show here also that it's maybe concerned more spinal injection. It could be the damage of the nerves with different products, and lidocaine could be the toxic one for spinal injection. Я буду розказувати зараз про якраз більше спинальну анестезію, і саме лідокаїн може бути тим, який спричиняє найбільше ускладнень після спинальної ін'єкції. Yes, lidocaine could be the more aggressive. Лідокаїн найагресивніший в порівнянні з іншими. So I will skip, I will go further. I will skip. And then we'll talk about rate of nerve injuries during the puncture. А зараз я хочу вам розказати про відсоток пошкоджень нерв під час пункції. And usually they are related with sensation of the patient during the block. І зазвичай вони пов'язані з відчуттям болю в пацієнта під час проведення блокади. And in the beginning of regional anesthesia, it was performed by paresthesia. І на початку проведення анестезії регіональної вона поєднується з парастезією. Yeah. You see everybody who performed already regional anesthesia with different techniques. When you pick the patient, to pick with the needle, put the needle, and patient say, I. Так, кожен з вас має свою техніку введення анестезії, але переважно це проколювання пацієнта. І ви знаєте, що коли ви вводите голку, пацієнт вам каже ай. Yes, and that's why you should not perform regional anesthesia for sleeping patient. Ось саме тому не можна проводити регіональну анестезію для пацієнтів, які сплять. And if it's sensation of patient is present, the transient complication will be frequent, but it will not last long time. Якщо пацієнт при свідомості, відчуття будуть присутні, але ці ускладнення будуть присутні, але вони не будуть тривати довго. But if patient is asleep and you perform the block, it could be permanent. А коли пацієнт спить і ви проводите блокаду, це може бути постійною, довготривалою. So still in this picture, the nerve injuries, permanent injuries for 10,000, 1 to 2%, and you remember maybe your patient when a patient is not feeling the limb after surgery, it's a big problem for anesthesiologist. І на даному слайді показувався відсоток травмування пацієнтів після якраз цієї анестезії, коли вже пацієнти не відчували лімб, так? І це може бути проблематично. And another damage of the nerves could be during the tourniquet. Ще одне пошкодження нервів може відбуватися під час турнікету. It could be tourniquet for our anesthesia, so Canadian or beer anesthesia or intravenous anesthesia under tourniquet. Це може бути як внутрішньовенна анестезія з використанням турнікету, так і зовнішня. Who of you use this method, tourniquet Хто з anesthesia? вас використовує метод турнікетної анестезії? You don't use. So it's one of the method that could be learned quite easily. You should have two tourniquets. You put two tourniquets, one and another one. This method is quite was popular in France, and actually it's performed a lot in Germany. Це дуже легко навчаємий метод. Так, вам потрібно два турнікети, які ви викладаєте, і цей метод дуже використовується у Франції і в Німеччині. And under tourniquet, you inject 20 to 30 mils of lidocaine. І під турнікет ви вводите 20-30 мл лідокаїну. And in 15 minutes, the limb is anesthetized. І через 15 minutes. Через 15 хвилин ваш лікоть знерухомлений. And it lasts about 1 hour. І це триває приблизно годину. And during this time, the surgeon could perform surgery.
І під час в цей час хірург може провести операцію. But the most important complication Але найбільш важливе ускладнення, is when tourniquet not function and коли не stop. функціонує турнікет і воно припиняє вам. And all lidocaine you inject in venous go into circulation. І весь лідокаїн, який ви мали вколоти, потрапляє в кровотік. Yeah. But if you have a good tourniquet and you don't manage other regional anesthesia method, you can do it. You could do it. Якщо у вас є турнікети і ви не знаєте, як проводити інші методи анестезії, то ви можете це зробити. And also you can damage the nerve with tourniquet during surgery and during anesthesia. Але тим не менше ви можете також пошкодити нерв під час операції і під час анестезії. So let's move further. My time is quite limited, and I will go to the ends of the lecture with all list of Прискорять applications. лекцію, так, зараз пропустять велику частину, тому що час обмежений, So і зараз переходимо до so one more кінця. time about this complication. You see this list. Ще раз до ускладнень. Ви бачите цей список. The mostly our regional anesthesia could concern blood toxicity and nerve trauma. І регіональна анестезія буде стосуватися якраз крові і травми. So go. Infection. I will skip the infections. Пропустять інфекції. This was lecture about spinal anesthesia, epidural, and also about peripheral blocks. I skip this. Ця лекція була про спінальну, епідуральну і периферійні блоки, але це пропустять. Yes. This is one part of infections. Why in France, for example, they stopped to put the catheters because higher risk of infection. Про інфекції. Чому у Франції припинили використовувати катетери? Тому що тут є найбільший ризик зараження. And then I will go to the final part. Переходимо до останньої частини. Final part. Sorry, be long. Yes, this will be. So, what are the related complications with anatomy? So, interscalene block, we will learn you. You will see right now the interscalene approach. And Professor Mischuk showed already on the screen interscalene block. Ми зараз переходимо до цих ускладнень, і зараз цей блок вам буде показувати. Вам уже професор показував, і зараз будуть ще на воркшопі показувати. And a lot of complications are related if you don't see your needle. Найбільша кількість ускладнень трапляється тоді, коли ви не бачите своєї голки. Yeah. You should all the time see on the screen the tip of your needle. Ви повинні завжди бачити на екрані кінчик своєї голки. If you see the tip of the needle, you are safe. Коли ви бачите кінчик голки, ви в безпеці. And if you don't see, your needle could be everywhere. А якщо ні, то ваша голка може бути будь-де. And there are description of cases when interscalene block, your needle is going in a spinal cord. І є опис, траплялися випадки, коли ваша голка попадала в міжспінальний простір. Especially if your patient is asleep. І особливо, коли ваш пацієнт спав. Supraclavicular and infraclavicular block will not teach like a first line Ці блоки не будуть blocks, викладати як початкові блоки, but they both could have give the pneumothorax. але оба вони можуть спричинити пневмоторакс. And all fascial blocks we are performing Старомодні блоки, які вони але тим не менше використовують, could damage internal organs. можуть пошкодити внутрішні органи. In my department, a lot of all the doctors starting fascial blocks start with TAP block. В моєму відділенні всі лікарі, які починають фасціальні блоки, вони починають з ТЕП-блоку. Yes, it is safe block if you see the needle. Це безпечний блок, якщо ви бачите голку. If you don't see, you can't go directly in the liver, for example. Якщо ви не бачите голки, ви можете попасти напряму в печінку. So that's why we insist you should, before to touch the patient,
spend the hours with ultrasound and piece of meat to look on your needle. Look on your Саме needle. тому ми проводимо стільки часу з вашим пацієнтом, виглядаючи цю свою голку, придивляючися на місце, де ви будете проводити. So this I will skip. This I will skip. Sorry, it's a little bit long. I go further. And I will give one more time the list of complication, and Вам ще I раз will finish наведу with the. список ускладнень і закінчить з цим. Too long, I know. Бо це надто Sorry, довге, and вибачайте. we'll start the practical part. Це практична And частина. I think this lecture will be available for everybody in some part somewhere with Professor Dmitriev. You will see. Ця лекція буде доступною, мабуть, десь, і ви поговоріть з професором Дмитрієвим. All the lectures was co-authors of lectures allowed it to download for you these lectures, and you are interested, you can Всі see співавтори everything. даних лекцій дали дозвіл на завантаження цих лекцій, тому ви можете їх скачати і використовувати. So, the take-home message at the end. І кінцеве повідомлення. There are 4 different levels of complication. Є 4 різні рівні ускладнень. Some of them you will leave it. You will be Якісь ви present. переживете. Ви Yes, справитесь you з will do ними. it. You will do it. You will have paresthesia. It's a complication. Ви матимете Paresthesia. парестезію, це ж ускладнення. Even paresthesia long for several hours, it's complication. Навіть парестезія, яка триває декілька годин, це вже ускладнення. That means you damage a little bit the nerve or Це the означає, plexus. що ви трошки пошкодили нерв. Another one will be what you will see the effects. All the people working in the pain department. Наступне, це ви побачите негативний вплив, ви його побачите. Це You will всі receive this- люди. You will receive this patient and who will have the post-operative pain, and you will treat later. Ви отримаєте назад цього пацієнта, який буде мати післяопераційний біль, і ви повинні будете його знову лікувати. Yes, and there will be the complication you will hear about and you will read about. А далі будуть ускладнення, про які ви почуєте і прочитаєте. But even if it's very rare, it could happen, and if it happen with you, you will not be happy. І навіть якщо це нереально, воно все рівно може трапитися, і якщо це трапиться, ви будете нещасливі. That's why these rules are very, very important. Тому ці правила є дуже-дуже важливими. So I invite you in your practice to learn and repeat anatomy. Вас запрошують у своїй практиці повторювати і вчити анатомію. First of all, textbooks. You have excellent textbooks now. Перш за все, у вас є підручник, You have CD, ви DVD. маєте диски, There are workshops, different type of workshops and simulators. є різні види майстер-класів, тобто тут пропонують трупи розтини, так, і симулятори. Then for blood toxicity, you should respect the maximal dose for every patient. In my everyday practice, I take the height, not the height, the weight of patient, and I calculate what is the maximal dosage of the medication for this patient. Щодо токсичності в крові, так, ви повинні для кожного окремого пацієнта в своїй повсякденній практиці, кожному окремому пацієнту він вираховує його конкретну максимальну дозу анестезії. You should use epinephrine to diminish absorption. Ви повинні використовувати епінефрин для зменшення поглинання. And monitoring of your patient at least 30 to 45 minutes before to send him in the І department. спостерігати за пацієнтом протягом 30-45 хвилин перед тим, як відправити у відділення. And ultrasound will be excellent tool if you see your needle. І ультразвук буде ідеальним інструментом, якщо ви зможете бачити вашу голку. For blood toxicity, you have your intralipid
intralipid in your regional anesthesia room. Для токсичності крові ви маєте ваш розчин, ліпідний розчин, так, у вашій палаті. And for prevention of nerve injury, you should think about. А для попередження травм нервів ви повинні подумати. And you should explain every time for your patient what you will do and what should be the side effects. І повинні пояснити своєму пацієнту, що ви робитимете і які можуть бути побічні ефекти. And you should accept the failure. І ви повинні прийняти поразку. No 100% success. Нема 100% успіху. You should know that ego of doctor to be the best should play the role. Ви повинні пам'ятати, що навіть найкомпетентніший лікар, найвправніший лікар повинен слідувати правилам. You should respect your patient as the patient will respect you. Ви повинні поважати пацієнта, і пацієнт поважатиме вас. And you should respect the guidelines as the judge will respect you. І ви повинні поважати правила, тому тоді суддя поважатиме вас. Thank you for your attention. Good luck. Дякую за вашу увагу. There is a question. Sorry, what is the max dose? How do you think to lead a regional anesthesia, regional or infiltration anesthesia, which allowed? It is allowed, yes. No. Which allowed? Sorry, password. Which allowed Yes, to- security. to secure Yeah. cardio Toxicity. toxicity complication. Yeah, it's very easy to remember. For bupivacaine, the most dangerous drug, you should calculate 2 milligrams per kilo. It's maximum allowed dosage. Для найшкідливішого бупивікаїну ви повинні розраховувати дозу 2 мг на кілограм. Yes. For opivacaine, it will be 3. Для опівікаїну це буде 3. And for lidocaine, there are different data without epinephrine up to 5 milligram per kilo. А для лідокаїну є різні дані, різні покази. Якщо без епінефрину, то до 5 мл. With epinephrine up to 7 milligram per kilo. А з епінефрином до 7 мл на кілограм. So you are in the safe territory if you are not injecting intravenous. Ви в безпечній зоні, якщо ви не вводите внутрішньовенно. But even you respect this, you should have your intralipid beside you. Але навіть якщо ви слідуєте цим правилам, все рівно ви повинні мати ліпідний розчин біля себе. Yeah. Дякую за доповідь, дуже цікаво. Thank you for the Чи lecture. застосовуєте ви якийсь протокол, шаблон роботи в операційній з регіональними методами змови? Do you have a ready-made protocol in your operating room while providing regional anesthesia? Локально в тому ж госпіталі, де ви працюєте? For example, in your Йде hospital, мова про concrete те, що protocol. кожен лікар стандартно працює. So there is some standards for each doctor you follow. Of course, there are national protocols and ESRA and BESRA protocols, Звичайно, є society protocols. національні протоколи, є національні протоколи, протоколи даних асоціацій. Maybe more the protocols are concern the preparation of the patient and where should be patient observed after the block. Але більшість з них стосується підготовки Organization. пацієнта і де його потім It's more оглядати organization. після. Це більше організаційні. Yeah. But do you have your general protocol for General, you and your written colleagues? protocol? Yeah, for example. No written, it's Нема written, письмового it's протоколу. national protocol. Yes, Це- professor. You can find in internet extra protocols. Просто Ви можете там знайти протоколи. Ні, це зрозуміло, що вони є, але чи вони притримуються, скажімо, стандартизації роботи саме в тому закладі, де вони працюють? Okay. Командою? It's clear, it's obvious that you have this protocol, but do you follow strictly in your hospital these Yes, protocols? for each patient we have what was written. Judge will respect you. For every patient we have the list. You should fulfill
which drug, which needle, which place, which method, and which amount. Для кожного it пацієнта у is- них є чіткий список, який вони And if зазначають. you hand out, you call your superior. Another remark. А якщо ви здаєте, то ви можете кличете свого головного лікаря. Very good experience I had at the beginning in working in France. It was the beginning of this method in the country. Дуже хороший він на початку мав досвід, якраз от на початку роботи в цій країні. Yeah, it was the local phone available 24/7. Phone. Phone number. Вони мали місцевий телефон, який був доступний цілодобово. Yes, because if you are beginners, you should know who call. If you have the doubt about the product, about the something, any questions. So it Тому could що ви be. маєте знати, кому подзвонити, якщо у вас є сумніви. Стосовно продукту, взагалі будь-які сумніви. Yeah. Yes, and in France it was so-called toxicity phone, and where you have complication, and you can call immediately and have information. У Франції це називався тактичний телефон, і ви могли подзвонити по ньому при будь-яких ускладненнях, які ви мали, і отримати допомогу. Yes, it's part of protocol. Це частина протоколу. Ще два питання. То згідно цього стандарту, чи застосовується у вас методика периферичної блокади пацієнта під час седації, чи він повній свідомості? О Боже, чекайте, ще раз по чуть-чуть. According to this protocol, do you use sedation block during sedation? Седація під час сну, чи він в ясній свідомості? Так, під свідомості. When the patient is sleeping or he must be unconscious. Yeah, patient should be conscious. Пацієнт But повинен бути he при should be свідомості. slightly sedated. We are Але він performing a повинен lot бути of трошки sedation седативним. with midazolam if patient is scared. Якщо боїться пацієнт, то йому вводять мідозолом. Yeah, and one part of preparation is to explain to the patient during pre-anesthesia consultation what will be done. If it's enough good explained, usually patient accept it. If it's not explained during pre-anesthesia consultation, he arrive in pre-anesthesia room and anesthesiologist start to perform the block, he will not be happy. It's part of preparation. It's Частина підготовки – це є обізнаність пацієнта. Йому пояснюють, що буде проводитися, що буде відбуватися. І якщо це правильно провести, якщо добре пояснити пацієнту, то все буде гаразд і вам не потрібно буде проводити седацію. Але ви до седації можете вдаватися, якщо хвилюється пацієнт. І щодо цієї підготовки, комунікації лікар-пацієнт, ви його переконали щодо проведення When you саме persuade інтеграції your patient, як на це реагують колеги-хірурги щодо часу проведення самої анестезії, технічних труднощів, затримки, подачі хворого в операційну і так далі? what is the reaction of your colleagues, surgeons colleagues? It means what is the timing when you inject anesthesia? Часу ведення? Ні, я просто питання вже взагалі. Затримка чого? Delay of the patient surgery, right? So what is the reaction of your colleagues? What can I propose to you for the beginners? Що можуть вам запропонувати як початківцям? To answering your question. Щоб відповісти на ваше запитання. First, start all your blocks for analgesia. Почніть всі ваші блокади з аналгезією. And when you will be performed in good post-operative analgesia, І коли ви будете виконувати хорошу постоперативну аналгезію, only then Тільки go тоді. to have surgical anesthesia. тільки тоді починаєте проводити хірургічну анестезію. So you should have your learning curve will be maybe for axillary block at least 20 blocks. Ви повинні мати оцей 20 блоків принаймні, так? So at the beginning, I propose to combine your regional anesthesia with light sedation to laryngeal mask. На початку вам рекомендують поєднувати регіональну анестезію з седацією через маску.
especially for interscalene block особливо для інтерскальних блоку, or for the blocks for the lower limb. чи для нижніх кінцівок. And when you are ready to perform good block, you will see 30 or 40 minutes before surgery you should pick your block. І ви будете бачити, коли ви перейдете до основної частини блокади, так, приблизно за 30-40 хвилин до операції, ви можете проводити цю основну частину. It's not good idea to put your patient in the operation room and surgery already is ready and you are doing the block. Не It will найкраща not be enough. ідея, якщо хірурги вже будуть в операційній, а ви тільки проводите. But you can do block for good after surgery analgesia. It's a good solution. Але ви You можете pick your робити block, після you do операційної. your block and start to general. Зробити оцей ваш блок післяопераційний. Прошу? Do you make any testing to the allergy for an allergy? No allergy, no. No? No. Жодного тестування. Professor will answer. I will comment about allergies because it was the last slide in my lecture about local anesthetics, which we had not. So Danish doctors did a big survey to collect all the patients. Myorelaxant and antibiotics. So they collected all the patients who mentioned allergy to local anesthetic. It was like several thousand of patients. They did the test. No one had allergy to local anesthetic. No one. So it's a myth. It is a myth about allergy to local anesthetics. Пані Івета вам прокоментує дане питання, тому що це було один із її слайдів по доповіді стосовно анестетиків. Шведські вчені провели дослідження. У них є база всіх пацієнтів, які зазначили, що є алергіками на певний вид анестезії. То в ході дослідження було виявлено, що жоден з них не мав алергічної реакції на анестетики. Алергія на анестезію – це міф. На місцеву анестезію. We are working in the hospital of rheumatology and orthopedics. 25, 30 years, I don't know. Уже 25-30 років I працюю. never see no one allergic reaction. Please do not mix with intravascular injection. Any intravascular injection as it look like a last. За 25-30 років, які працює в ортопедії і травматології, не було жодного випадку алергії. Не путайте її з внутрішньовенним. So I mean, many patients will report they have like vasovagal reaction, like bradycardia, and during the injection, just they're afraid. All these palpitations due to adrenaline. And so the diagnosed allergies, they are not allergic. Багато пацієнтів скажуть, що вони алергіки, так, але це буде більше результат страху. Тобто буде оце серцебиття, буде аритмія, але вона буде як наслідок боязні анестезії, а не самого препарату. Except anesthesiologists who work with local anesthetics. Крім анестезіологів, хто ще працює з місцевими анестетиками? Dentists and surgeons. Стоматологи. Any monitoring in dentist cabinets. Ви бачили коли-небудь в них моніторинг в кабінетах? Оце відповідь на ваше запитання. This is the answer, right? So thank you, and we'll after a small pause we'll start to practical sessions. I think. Дуже Yes, дякую yes. всім. Yes, Після yes, короткої yes. перерви перейдемо до практичної частини. Так, зараз у вас потім 10-15 такої технічної порядки, для того, щоб ми могли підготуватися, відсунути апаратом задати, це для практичної.